Salut, Moisest Cap, la Champion de la Sécurité. Aujourd'hui, on va apprendre un secret de superhéros comment les grands utilisent un outil spécial pour orator les tout petits photos vite, mais d'abord, trois règles magiques. Règle numéro 1 si tu vas de la fumée, mime un tout petit peu, sors vite et t'écris pour alerter un adulte. Règle numéro 2. Les grands doivent appeler les secours les 112. C'est le numéro magique qui appelle les pompiers partout. Et règle numéro 3. On sort toujours de la maison, et on se retrouve dehors, et on indroit spécial qu'on a choisi avant comme près d'un grand arbre. N'oublie pas, d'abord gisors et jalati, l'extincteur. C'est pour les adultes ou urgence absolue si je suis bloqué. Regardez que c'est un super aérosoir, il ne sert pas pour les plantes, mais pour éteindre la fumée il est toujours range, près de la sortie, bien visible. Et regarde, il a une petite George, comme une pile. Pour vérifier qu'il est toujours prêt, seuls les adultes peuvent s'en servir car il est assez lourd. Imagine, un petit feu commence dans la cuisine. Pas de panique, l'adulte reste.com. Et maintenant, la technique des superhéros. P.A.S.S. c'est notre code secret. A.L. c'est parti pour la chanson. P pour pants. On tire la goupil hop. C'est parti A pour attaque. La base on ni vice par la hot des flammes. Mais tu en bas la o la feu commence. S pour plus. On appuie sur la poignée doucement, sans paniquer et la dernière. S pour balage, de gauche. A droite comme un balai magique. Usqua CEQ, la fusqua complètement éteinte. Bravo. Les adultes ont reçu grâce au code P.A.S.S. Dans la voiture aussi, on peut avoir un petit extincteur en canon de secret. Il est souvent sous la siège du passager. Si jamais il y a de la fumée qui sort du moteur, on ne soulève jamais la capote en grande. On love just un tout petit peu et l'adulte utilise la canon de secours avec la même technique. P.A.S.S. pense attic la base, se place et balayage, et alors on récapitule un G source, et j'appelle un adulte du. Le code secret P.A.S.S. c'est pour les grands. Et toi on repère au centre les super aérosoirs à la maison et dans la voiture. Maintenant toi aussi deviens un superhéros de la sécurité. Demande à tes parents, OS notre extincteur, et c'est quoi notre point de respect. Partage cette vidéo pour que tous tes amis connaissent aussi les secrets pour être en sécurité. A bien